Goeienaand, baie welkom by Fokus. Dis Woensdag aand en die Fokusspan is weer op hulle pos. Ek is Lenet Francis Peuren. Dis reeds meer as 'n jaar sedert Suid-Afrika se eerste coronageval aangemeld is en Saterdag is die land reeds 'n jaar lank in 'n staat van inperking. Steeds spook navorsingseenhede wêreldwyd om met oplossings te kom om die pandemie te beëindig. So ook hierdie Suid-Afrikaanse Nasionale Bloedbank in samewerking met sy Weskaapse been besluit om te help met die navorsing. Skenkers wat van die virus herstel het, is aangemoedig om plasma te skenk vir die studie. Ongeveer 600 bloedskenkers het deelgeneem aan die navorsing wat daarop gemik is om aan hoë risikopasiënte wat die virus opdoen 'n beter kans op oorlewing te gee. Maar in Januarie is die studie skielik gestaak. Regisseur Jolien Riede Nadal van die Kerk het gaan ondersoek instel. In Suid-Afrika is dit 'n kriminele oortreding om sonder 'n gesigmasker in die openbaar te wees. Dis deel van die regering se pogings om die verspreiding van die virus te bekamp en lewens te red. In Suid-Afrika het meer as 50.000 mense aan die coronavirus gesterf en meer as 1,5 miljoen het tot op datum herstel. Met 'n bevolking van sowat 60 miljoen is dit noodsaaklik dat plaaslike en internasionale wetenskaplikes aanhou soek vir behandelings vir COVID-19 pasiënte. Die Bloedbank het in Maart verlede jaar 'n navorsingsprojek van stapel gestuur nadat die coronavirus by hul voormalige bestuurshoof gediagnoseer is. Ons was dit baie belangrik geweest om te kan bevestig of hierdie konvalente plasma regtig gaan 'n impak maak op die uitkoms van pasiënte met COVID-19 infeksies. Soos jy weet, daar was so baie pasiënte wat daardeur geaffekteer was, so baie pasiënte wat toegelaat is, so baie mense wat dood is. En daar was historiese inligting gewees wat het gewys het dat in ander respiratoriese infeksies en selfs in Ebola virusinfeksies die gebruik van konvalente plasma potensieel sou kon help om die uitkoms van hierdie pasiënte te bevorder. Bloedplasma is die geelerige vloeistof waarin verskillende bloedselle gesuspendeer is. Bloedplasma help onder meer om bloeddruk te reguleer en dit bevat proteïene wat onder andere pasiënte se bloedstolling en immuniteit reguleer. Die Bloedbank is dit eens dat herstelde COVID-19 pasiënte se plasma na 28 dae ryk is aan teenliggaampies teen die virus. Konvalente plasma is bloedplasma wat geskenk is deur mense wat veral van virusinfeksies herstel het. My study was really to collect the plasma, to have the plasma tested for antibodies to COVID, to determine what the titers were of those antibodies, to do the pathogen reduction of that plasma, to put in place all those logistical things that needed to be put into place, and then to have that plasma available for when we started enrolling patients into the study. So we collected around about 600 donors that gave around about 1,200 products or donations, and those were all tested for antibodies to COVID, and around about 80% of those donors had antibodies to COVID. There were about 20% that didn't have any antibodies, and so those donors we had to inform that they were not eligible any longer for the study. By die Bloedbank se laboratorium in Johannesburg vertel Mochenzi Kutama hoe angstig hulle was toe die studie begin is. Like everybody was scared, more because the plasmas that we were going to process, they were from recovered patients of COVID. So, I mean, it was mixed emotions for everyone, especially the staff who were going to process these units. But eventually, with more information coming in, you know, with the leadership trying to calm us down and providing as much information to ease, everybody was fine. But when we started initially, everybody was scared. Om die veiligheid van toetse te verseker, maak die Bloedbank van patogeenreduksie tegnologie gebruik. Dit is 'n toestel wat gebruik maak van ultraviolet lig om organisme en bakterie wat teenwoordig is in plasma dood te maak. In terms of practicality, it was not something way off, except just the new technology machine that we've never used before. That was the only
major difference in everything. But in terms of practicality of the product, it was not like so far-fetched. So the guys were comfortable because it mimicked most of the products that we do. So that was not really like an issue. Maar terwyl die bloedbank besig was om die konvalente plasma onder COVID-19 pasiënte te versprei, het 'n tweede variant van die coronavirus die land in Desember getref. Professor Penny Moore van ons Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes het ons gekontak. Hulle het baie nou saam met ons gewerk op hierdie projek en vir ons laat weet dat hulle sien dat die plasma wat gekollekteer is van pasiënte wat met die eerste variant geïnfekteer was, nie so goed werk teen mense wat dan nou geïnfekteer is met die tweede variant nie. En so, meeste van ons plasma wat ons gekollekteer het, was van mense wat in alle waarskynlikheid met die eerste variant geïnfekteerd was. Maar meeste van ons pasiënte is na November op die studie ingesluit. En vir hulle in alle waarskynlikheid 'n infeksie opgedoen met die tweede variant. Dis toe wat hulle besluit het om die studie te staak. Opnames in ons studie te staak, was daar so 108 mense wat aan ons projek deelgeneem het. Van hulle is daar omtrent 100 wat dan nou opgedeel was om of die konvalente plasma te ontvang of om die placebo te ontvang. So omtrent 50 pasiënte het die konvalente plasma gekry en dan die ander 50 sou dan nou die placebo ontvang het. En in die verslag wat ons moet saamstel vir ons data komitee, het dit dan nou gebleik of het ons nie regtig 'n verskil gesien in die uitkomste tussen die mense wat die plasma ontvang het teenoor die mense wat die placebo ontvang het. Hoewel die plasma nie by pasiënte wat die tweede variant opgedoen het weerstand teen COVID-19 kon opbou nie, het dit wel vir 2 kankerpasiënte verligting gebring. Wanneer hulle COVID-19 opdoen, dat hulle vir maande lank siek bly daarmee. En so ons het in hierdie publikasies wys dit dan dat as jy vir hierdie pasiënte convalescent plasma gee, dat hulle baie goed doen. So ons het vir 2 pasiënte wat ons waarvoor ons versoeke gekry het om vir hulle te help om die konvalente plasma te kollekteer, het ons dit gegee en in beide gevalle het die pasiënte baie goed gedoen. Maar soos ek sê, dit is nog nie, jy weet, dit is nog nie volledig bewys te gebruik vir die konvalente plasma nie. So wat word nou van die plasma wat geskenk is? Ons Nasionale Bioproduk Instituut in Durban neem hierdie plasma en hulle onttrek hierdie COVID-antiliggaampies uit die plasma uit en hulle maak 'n gevriesdroogde produk daarvan. En hierdie produk kan 'n mens dan nou later gebruik grootendeels vir pasiënte wat baie hoë risiko is om ernstig siek te raak van COVID-19. Jy gee dit dan vir hulle baie kort nadat hulle blootgestel is om dan te verhoed dat hulle baie erg siek word. So die navorsing rondom hierdie projek is nog aan die gang in Europa. En so terwyl ons wag vir die finale uitslae van daardie navorsingsprojek uit, is ons Nasionale Bioproduk Instituut dan gaan hulle dan nou die plasma gebruik wat ons gekollekteer het om te kyk dat hulle 'n produk kan maak wat voldoen aan sekere standaarde. Even if we did not get to that specified outcome and stuff, but for the fact that the plasmas are still going to be used for something else that's still going to be benefiting the patient. So it's a win. It's a win for us. It's a win for all of us either way. Net hierna vertel Jolien en Adel in deel 2 van hulle verslag hoe die inligting van hierdie studie gebruik kan word om die regering by te staan wanneer hy besluite neem. Bly gerus ingeskakel. Ons is nou terug. Welkom terug.
Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloedbank het in Januarie vanjaar meer as 4.800 bloedskenkers se bloed getoets om te bepaal of van hulle SARS-CoV-2 teenliggaampies teen die virus opgebou het. Dis omdat baie mense met die virus besmet kon gewees het sonder dat hulle daarvan bewus was, omdat hulle geen simptome gehad het nie. Die Bloedbank glo hulle kan met die inligting uit hulle studie aan die regering 'n beter blik gee op die stand van COVID-19 in die land. Die regering kan dus hulle besluite onder meer inperkings hierop baseer. Hier is deel 2 van Jolien Reed en Adel van die Kerk se verslag. Toe ek op hoërskool was, het my ouma bloed nodig gehad en toe was ek voor bloed gewees nie. En toe het ek begin skenk om te besef hoe nodig dit is om te skenk. En ek was baie bang vir nulde, so ek wou eers nie en ek het baie lank myself gevat om te oortuig om te begin bloed skenk. Maar toe ek sien hoe dit regtig haar lewe verander het, toe het ek begin bloed skenk. 42ste keer wat ek kom bloed skenk. Ek het gedurende die hele COVID-proses aanhou skenk. Ek het nooit onveilig gevoel of so nie. Daar was genoeg maatreëls om goed in plek gewees. Om seker te maak ons was gescreen voor ons ingaan en moes die vrae beantwoord het. So ek het nooit onveilig gevoel nie en dit was eintlik vir my partykeer lekker want die mense was net ekstra versigtig gewees. So nee, ek het nie gevoel dis enigstens anders dan gedurende COVID kan skenk. As much as we would like to save life for people who are actually in the hospitals or maybe they are in need of blood, as much as platelets or plasma, but the very same life of our donors is very much important. In this case, we actually emphasize and strengthen the way that we are going to make our donors safe when they come to donate blood. So we strengthen that by means of making sure that each and everyone is screened before actually they come through, and our staff as well, they are always being screened, so we can be able to make sure that these donors, they are happy and they feel safe when they come to donate. Dit was geen maklike taak om mense tydens die eerste fase van die inperking te oortuig om bloed te skenk nie, omdat daar so min inligting beskikbaar was oor die dodelike virus. We actually use the appointment system which we are sending to the donors so they can be able to show to the police. So whoever stops them by the road, to tell them that I'm actually going to save life, I'm going to donate. The donor committee, actually we managed to let them help us in terms of recruiting more by the community that they are coming from, because we couldn't be able to reach the very same people. And then with us working together with them, we could be able to actually tell them that please recruit donors, and then once they are interested, come and donate, and then we send them the appointment. Daar is duisende skenkers wat daagliks mense se lewens red. I've never been in jail, never held a gun. I don't sell drugs. I came to South Africa legally. Growing up, I had a very, very low self-esteem. I knew that was different. I was the captain of the local soccer team and all those things, but inside I knew who and what I was. 25 years in Shiley Teggies. Ek dink nie enige ras is beter as die volgende nie. There is a misconception that my weight is a result of overeating. Have you ever considered that I might have a health condition? When will you stop seeing people for what you think they are and actually see who they are? Die bloedbank versamel en toets daagliks duisende liters bloed vir bloedoortappings en navorsingsdoeleindes. En soos medici glo, kan 'n mens se bloed jou baie vertel. In 'n seroprevalensiestudie word teenliggaamtoetse gebruik om te kyk watter persentasie mense in 'n spesifieke populasie teenliggaampies teen die SARS-CoV-2 virus het. I think
think it is close to being the largest seroprevalence study in the country so far, so I think that gives the country some information. Unfortunately, it's not quite as representative as we would like, because we weren't able to do all the provinces at this point. But that's what motivated us. We wanted to see what was the prevalence in blood donors, so we could use that to try and extrapolate what would be the prevalence in the general population. What we found in the study is that if you extrapolate into the general population, the seroprevalence ranges from around 30% in the Northern Cape to 63% in the Eastern Cape, which was the highest prevalence, and then KwaZulu-Natal is somewhere in between there. So we only did those 4 provinces, but yes, so that's quite a high prevalence in the general population of 63%. The thinking is that our blood donors, a large number of them probably were asymptomatic. So this, I think, is good news for the country. It means that there's a lot of people who potentially got infected but didn't even know they had it. They were totally asymptomatic, or they didn't access healthcare. So there's a second part to this study, which is probably going to make it even more interesting. The donors that tested positive in that study, we have contacted those donors and we've asked them whether they ever tested positive for COVID, and if they did, what kind of symptoms they had, and then if they didn't, did they have any kind of flu-like symptoms, during the year, and if so, sort of when was that? So we're now in the process of analyzing that data, and that data, I think, will give us the information about what the true asymptomatic rate is in the country. And once we know that, we can then also determine the true hopefully the true case fatality rate as well. What it looks like so far is that really lots and lots of people actually got infected but were perfectly fine. And that's great, because there will be some background immunity in our population. Because you've got this high asymptomatic rate, or potentially you've got this high asymptomatic rate, I think it's really important for the government to be able to make decisions around public health, around lockdown levels, around all of these kind of things, the economy and so forth. It's really important, I think, that they know what the background prevalence is in the country and how it's changing. So how long do those antibodies last? Are they going to start decreasing? Are they going to increase even more now that we've gone through a second wave? With vaccines, are people mounting high antibody responses? So all of that information you can only really determine by doing antibody testing. Bly ingeskakel. In deel 3 van ons verslag praat ons ook oor die en-stowwe teen die virus wat nou beskikbaar is. Moenie weggaan nie. Nou by jou. Suid-Afrika het soos baie ander lande reeds begin om van sy mense in te ent teen COVID-19 met 'n moontlike 3de vlaag van die virus op hande en dalk selfs 'n moontlike nuwe variant. Het Jolien Reed ook by Suid-Afrikaners gaan uitvind of hulle die entstof sal neem. Die 3de vlaag van die dodelike virus is op hande en sover het meer as 180,000 gesondheidswerkers die entstof ontvang. Talle Suid-Afrikaners het gemengde gevoelens oor die entstof. Daar is mites wat bestaan oor die COVID-19 entstowwe. Ek dink dit is belangrik dat 'n mens jou moet vergewis van al die feite voor jy 'n besluit neem om die entstof te neem. En dit is op grond van die feite dat ek besluit het om wel die entstof te neem. Ek het Desember, Januarie die virus opgedoen. Ek was opgeneem in die hospitaal. Ek sal nie die AstraZeneca entstof vat nie, van hulle sê dit maak bloedklotte. Ek sal die Johnson & Johnson ene vat. As ek die geleentheid sou kry, sal ek definitief die COVID-entstof vat. Dit maak eintlik vir my saak wat een ek vat nie, solank dit my gaan beskerm teen die COVID, dan maak dit regtig saak. In order for us to get back to the way that we were, we need to protect our body so that all the other diseases that are inside our body cannot make us more sick. If we take a vaccine is not a prevention, it's only to make us get better. Hi, my name is Mauro Dalhoort and I'm a 4th year medical student
At WITS, I am a patient-facing medical student. On the 9th of March 2021, I was vaccinated. That was roughly about a year that it's been since COVID has hit South African shores. Fortunately, I got vaccinated with the Johnson & Johnson vaccine and I showed little to no symptoms besides a slight headache and a site injection pain. Our study was done in January, and so we're not, and you can't tell from an antibody test whether the person has the wild type variant, the original variant, or whether the person has this new variant of concern, the 501Y.V2. So we don't know which variant our blood donors have, and therefore the vaccine is still really important in the country, because people who have the wild type variant are not protected against a new variant. So the vaccine is still very, very important, and it does need to be rolled out. And even with people who have been exposed with COVID, there's now quite good literature showing that if you've been previously exposed with COVID and then you get the vaccine, that just boosts all your antibodies, because you have these memory cells that then get triggered, and so you boost all of those antibodies. So in fact, that's the best response, is actually exposure, and then the vaccine gives the highest level of antibodies developed. Hopelijk gaan ons nie te lank wag voor ons almal in Suid-Afrika ingeënt kan word nie. Dis ongelukkig aan van vanaand. Onthou Fokus word elke donderdagoggend om 10:30 op SABC 2 herhaal. Ons is steeds beskikbaar op YouTube. Indien jy met ons kontak wil maak, en jy ons Facebookblad besoek om vir ons e-pos stuur. Ons lees graag jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Jy kan dit vir ons stuur aan fokus@sabc.co.za. Bly op hoogte van al ons stories op ons Fokusblad op Facebook by Fokus SABC, en dan volg jy ons ook op Twitter by Fokus ZA. Baie dankie vir die saamkyk, voorspoed vir die kort week wat voorlê, want dit is vakansiedag. Tot volgende Woensdag aand dan. Totsiens.